മച്ചന്മാരെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം. അപ്പം നിങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ തൊട്ടെങ്ങാണ്ട് പരിപാടി ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. സ്പെഷ്യൽ ഗൈസ് സീൻ ഗൈസ് ആണല്ലോ. സീൻ 1 minute ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ഒരു പണി കിട്ടി ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ലൈവ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കൊച്ചു പണി കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് ബുക്ക് നോക്കിയാലോ. ബുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്. ഏതൊക്കെ ബുക്സുകളാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. 0 to 1 ഇത് എഴുതിയത് പീറ്റർ തിയൽ വിത്ത് ബ്ലേക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, Peter Thiel has built multiple breakthrough companies and 0 to 1 shows how. അതാണ് അടുത്ത നല്ലൊരു കിടിലൻ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്, 0 to 1. പിന്നെ അടുത്തത് ലാരി എലിസൺ. പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്. When you want to improve something, measure it and make sure you measure the right thing. അതാണ് അടുത്തത്. ഇനി അടുത്തത് the hardest thing about the hardest thing. Building a business when there are no easy answers then hurts. For anyone interested in building, growing or leading a great company, this book is an incredible valuable resource. മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ജെഫ് ബെസോസ് റീവർക്ക്. ഇത് എഴുതിയത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ബെസ്റ്റ്സെല്ലർ ജേസൺ ഫ്രീഡ് ആൻഡ് ഡേവിഡ് ഹെയ്നം മേയർ ഹാൻസൺ. Unperturbed by conventional wisdom, Jason and David start fresh and rewrite the rule of business. Their approach turned out to be as successful as it is counterintuitive. Jeff Bezos. Rework. അടുത്തത് Measure What Matters. John Doe. I wish I had this book 19 years ago, when we founded Google, or even before that, when I was only managing myself. Wow. Outside. A good read for any business leader, but especially those willing to chart their own course. Principles Ray Dalio. Ray Dalio has provided me with invaluable guidance and insights that are now available to you in Principles. Bill Gates ആണ് ഉള്ളത്. Bill Walsh. The score takes care of itself. One of books that have helped me along the way, helped me along the transition, helped me get started, but also helped me through many things. Jack Dorsey. പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ട്വിറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ കോ-ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളി ഇപ്പം ഒരു കിടിലനൊരു സാധനം, അതായത് ഈ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ മെഷ് ടെക്നോളജി വഴിയായിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് സിസ്റ്റം, ഒരു വാട്സപ്പിനെ പോലത്തെ ഒരു പുതിയ ആപ്പ് പുള്ളി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്നാപ്ചാറ്റ് പോലെ തന്നെ. പിന്നെ വാറൻ ബഫറ്റ്. Poor Charles Amanek. This book is something of a publishing miracle, never advertised yet year after year, selling many thousands of copies from its internet site. You will never find a book with more useful ideas. Okay, Warren Buffett. Read, Write, Warn,
Read right on building the next era of the internet. Chris Dixon. Read this book to understand a compelling vision of where the internet should go and how to get there. Ooh. സാം അൾട്ട്മൻ ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കിടിലൻ അടുത്ത പരിപാടിയാണ്. The Soviet Individual, Mastering the Transition to the Information Age. One of the books that tremendously influenced me when I started PayPal. Peter Thiel. Oh, PayPal. പിന്നെ അടുത്തത് Blitzscale. Oh, a compelling inside view of how the new economy is being built and is transforming global business. Sheryl Sandberg. പിന്നെ Non-Violent Communication. Marshall P. Rosenberg, PhD. Uh, the first book that transformed Microsoft culture from cutthroat to creative. Satyanarayana. Leonardo da Vinci. As Walter Isaacson. ആയിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. A great book. Walter Isaacson is my favorite author and I read everything he writes. Alchemy, the dark art and pure science in one's business and life of creating magic. This book addresses some of the counterintuitive point in life and business in a very interesting way. Chan Peng Zhou. Jackman. Toti Chin. Stephen Mitchell. Jackman always carries a copy of this book. Oh. Scale. Geoffrey West. The universal law of growth, innovation, sustainability, and the pace of life in organisms, cities, economics, and companies. Geoffrey West's scale is filled with brilliant insights if you want to know why companies fail, how cities persist, and what is needed to sustain our civilization in this era of rapid innovation. Read this amazing book. Mark Benioff. Andrew Grove. Only the Paranoid Survive. Oh, Angie's Only the Paranoid Survives is one of favorite books on entrepreneurship. Vinod Khosla. Tim Cook. The Five Types of Wealth. Sahib Boom. A powerful call to action to think deeply about what lights you up and a guide for how to build a life of meaning and purpose. Tim Cook. അങ്ങനെയാണുള്ള കിടിലൻ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇതിനകത്ത് ഒരു പുസ്തകവും ഞാൻ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല. അല്ല കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു പുസ്തകം നോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് വായിക്കൽ ഹൂ ഹാ ഹി. അടുത്ത സമയം നോക്കട്ടെ. This man ate free KFC for so many years they decided to turn it into an enterprise based on his true story. എൻ്റെ മോനെ സീൻ.
Seeing സാധനം. Seeing സാധനം. ഓ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ആരെങ്കിലും. This man actually went across KFCs all over the country pretending to be a food inspector just to get free food, and it actually worked. For years he was eating KFC for free using this trick. When he finally got caught, instead of covering up the story, KFC used it in an ad campaign. The message, KFC was so good, a man faked being an inspector just to eat it every day. It's a true story that shows just how delicious KFC really is, and it turned out to be the perfect publicity stunt for the company. ഓരോരോ കമ്പനികളുടെ ഓരോരോ എന്താണ് സ്റ്റണ്ടുകളെ അവന്മാരുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിനെയാണ് അവരൊരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റിയത് ആക്ച്വലി. യോ 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 Ex-Google officer predict that AI will fully erase the middle class by 2027. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് guys. Okay, AI emergency. The ex-Google officer just said by 2027 AI will completely erase the middle class. You will be a peasant. Raise his final warning how you can protect yourself before it's too late. Okay. This is not some pseudo prophecy. It's a warning from the man who took Google's AI and predicted the current AI layoffs back in 2024. 2021 പുള്ളി എന്താ പറയുക പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു AI ലേ ഓഫ്സ് പരിപാടികളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ TCS, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേയധികം കമ്പനികൾ ആക്ച്വലി ലേ ഓഫുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. He has sat behind the closed doors with all the big players. His perspective isn't speculation, it's literally insider information. സത്യം ഇതൊരിക്കലും ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ അല്ല, അതായത് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഒരാളല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഗൂഗിളിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എന്താ പറയുക സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വാർണിംഗ് തരുന്നത്. Now he is 100% sure that AI will fully eliminate the middle class by 2027. Yep. And his explanation will keep you upright. എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. 2 years ago, Mo Gaudat was still optimistic that we could change his trajectory, but now he's certain we are heading for a full meltdown of the workforce. We are going to hit short-term dystopia. His timeline is terrifying. അതെന്താണ് ടെറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? 2025 വാർണിംഗ് സൈൻസ് എമർജ്. വാർണിംഗ് സൈൻസ് 2027 the middle class will get split into top and bottom, rich and poor. അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലെ ആൾക്കാരെ റിച്ച് ആൻഡ് പുവറിലേക്ക് മാറും. 2030 ആകുമ്പോഴത്തേനും എവറി ജോബ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡിജിറ്റലി വിൽ ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ AI. ഡിജിറ്റലി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ജോബുകളും AIൻ്റെ വഴിയായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾറെഡി സീ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. Why this leading AI CEO is warning the tech could cause mass unemployment. You either adapt or get replaced. സത്യം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റീപ്ലേസ്ഡ് ആവും ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത്. He wants that the next 12 months will define your next 20 years. അതായത് അടുത്ത 12 months നമ്മൾ AI കുറിച്ച് എത്രയധികം അറിയുന്നു അത്രയധികം നല്ലതായിരിക്കും. The last 6 months alone over 8 million people lost their job due to AI. സത്യം അതായത് നമ്മളിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെയും TCSൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ച്വലി ജോബ് ലേ ഓഫ്സ് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളും വേറെ പല കമ്പനികളും സ്വീഡനിലൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നെല്ലാം നടത്തുന്ന AI ഏജൻസ് ആണ്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ CEO അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പം
ഹ്യൂമൻസിനെ ഇപ്പം തേടുന്നുണ്ട്, കാരണം AI ഏജന്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് പണി പുള്ളിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഫോർ 40,000 every single day. But in the same time, എൻ്റെ അമ്മ 1,90,000 ന്യൂ മില്യനേഴ്സ് എമേർജ്ഡ് ത്രൂ AI. ദാറ്റ്സ് 1,000 എവറി സിംഗിൾ ഡേ. സത്യം, അതായത് ഇപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ ബില്യണേഴ്സ് എന്താ പറയുക വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ലോകത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കാരണം AI കാരണം എത്ര ആൾക്കാരാണ് അറിയാം സമ്പന്നനായത്. ഇഷ്ടം പോലെ, അതായത് സാമോൾട്ടോ പറഞ്ഞ സത്യം, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവർ വളരെ മില്യനേഴ്സായി മാറും. Experts say AI will create more millionaires in the next 5 years and the internet within 20s. എൻ്റെ അമ്മ സത്യം. അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും 2000-ലൊക്കെയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറേയധികം ബില്യണേഴ്സിനെയും മില്യണേഴ്സിനെയും ഉണ്ടാക്കി. ഈ AI 5 വർഷം കൊണ്ട് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവരുണ്ടാക്കിയതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ബില്യണേഴ്സിനെ AI ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. But they also estimate that AI will replace 80 million jobs until 2030 വരെ. അതെ, ഇതേ പോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വരും, എന്ത് ഉറപ്പാണ്. There will be the people that adapt to profit from AI and rise to the top. അതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ, അതായത് AI വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് കുറേയധികം പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് ആവും. ആൻഡ് the rest will be replaced and struggle to survive on universal pay. സത്യം, ഈ മസ്ക് പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ല ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ പേ വേണം. അതായത് നമ്മൾ ജോലി എടുത്താലും ജോലി എടുത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻകം വേണം. ആ ഒരു ഇൻകം കൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. GPT-4 already has an IQ of 155. IQ 155. That's as smart as Albert Einstein. മനസ്സിലായോ? പുള്ളിൻ്റെ അത്ര IQ ഉള്ള സാധനമാണ്. But GPT-5 just launched and it already 10x സ്മാർട്ടർ. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ മെമ്മറിനേക്കാളും 10x സ്മാർട്ടറാണ് GPT-5. It can basically do any task better than any human alive we've seen. Most people still pretend AI isn't real and stay stuck in their old ways until it's too late. അതെ, കുറേയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. അവർ എപ്പോഴും ആ ഒരു പഴയ കാലത്തിലെ പഴയ സാധനങ്ങളിലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊരിക്കലും അഡാപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം, പക്ഷെ അത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. But the brutal truth is, if you do not need to get left behind, you need to adapt quickly. അതെ, നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം. It is how you can take action and position yourself to win. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. Through AI, you do not need to learn hard technical skills anymore. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഹാർഡ് സ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ടത് പറയാം. Everybody can now be a programmer, author, creator and so on by just using simple AI tools. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആവും, ഓതേഴ്സ് ആവും. അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കിൻഡലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ AI ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കിൻഡലിലൊക്കെ. അങ്ങനെ ഓതേഴ്സ് ആവാം, ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആവാം, പ്രോഗ്രാംസ്. സത്യം, ഇപ്പം തന്നെ എത്രയോ അധികം AIs ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് കോഡ്, ബാക്ക് എൻഡ് കോഡൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. There is no barrier between ideas and execution anymore. സത്യം, അതായത് പണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കിട്ടും. ആപ്പുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിമിഷങ്ങൾക്ക് നടക്കും. Everything is created for you. You just need the framework to profit from it. അതെ, നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വേണം. എങ്ങനെ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ്. അതെ അതെ. Due to the AI boom, Goldman Sachs predicts its industry to skyrocket to $500 billion by 2027. 2027 ആകുമ്പോഴത്തേന് AI ബൂമിൻ്റെ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റർ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് $500 billion ആയി ആക്ച്വലി മാറുന്നു. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുകയും. And now for the first time in history, regular people can profit from it too. സത്യം, ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ല ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം, without having to show themselves, creating a video or be an influencer. സത്യം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പം തന്നെ ഫേസ്ലെസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന എത്രയോ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബൈ ലെവറേജിങ് സിമ്പിൾ AI tools. സത്യം, ഇഷ്ടം പോലെ.
All you need to do is build or run Instagram shadow pages, and leverage AI to create the content for you. So it's fully automated. Oh wow, fully automated ആയിരിക്കും. With the right system, you will be able to grow fast, and brands will start reaching out to you to buy advertisements. സത്യം അതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വഴിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡ്സ്, അതായത് ബ്രാൻഡ്സ് വരും, അല്ലാതെ വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് ആക്ച്വലി വരും. I have been leveraging this loophole for the past few years and it 10K in passive income for 6 months. അങ്ങനെയൊക്കെയോ അങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ട, ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ട. When PayPal first launched, they paid 20 to anyone who created an account and another 20 for every person they referred. This ended up costing them around 60 to 70 million, but just 3 years later, they sold the business for 1.5 billion. അതാണ് കളി ഗൈസ്, അതാണ് കളി. PayPalന്റെ ഓരോരോ തന്ത്രങ്ങൾ. PayPal മാഫിയ അങ്ങനെ കുറേയധികം ടീമുകളുണ്ട്. ആ PayPal മാഫിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ എല്ലാ ആൾക്കാരും വലിയ ആൾക്കാരായി. എലോൺ മസ്ക് ആയാലും പിന്നെ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയാലും അങ്ങനെ കുറേയധികം ആൾക്കാർ. പലാന്തറിൻ്റെ പുള്ളിയാണെങ്കിലും കോയിൻ വർത്ത് ഓവർ $40,000. At first glance, I can tell it's not a coin. How much do you want for it? I'm looking for 5,000. Perfectly honest, I don't know if it's worth $5 or $50,000. I get the money down here. He'll look at it, and maybe he can decode this thing. That sounds good. That is a George Washington Masonic medal. Am I going to get killed for having this coin? You might. That's an exceedingly rare item, and literally there are more than 10,000 different types of Masonic pennies. This is like the one that started everything. If you don't mind, I'm going to take a closer look here. Okay, this is genuine. So I got 5,000 reasons to be happy. This thing is worth a lot more than that. Now you're talking about like, yeah, so what do you think it's worth? About $40,000, maybe a touch more. You still want $5,000? No. Would that take like 21? Nah. I'd go like 23. Good things come to those who wait. Okay. So if you change your mind, come back and see me. What do we got here? I got something with George Washington's face on. $40,000 സാധനം. Back then, when McDonald's actually cared about the quality of the business. The fries. What about it? They're 5% too crisp. Oh, they're perfect. I think we should drop 2 minutes 50 seconds. What about what we were at before? 400, not 375. Higher temp, shorter cook. I think this Excuse me, may I? None of my beef right. I'm with the big fella here. I love them golden brown on the outside, fluffy white on the inside, and they're not too oily, salty, crunchy. Who are you? Oh, this is Ray Fox, the multi-mix mythology. What are you doing? Come on. It's time to lean, it's time to clean. Let's go. Get that hat on straight. 400 degrees, right? Wait. Nice. Hey. There's one pickle in there. 2 pickles on all the buns. 2 pickles on all of them. Don't. Go, what? Really turn them over there and press them one time. And that means 2 pinks there, all right? And you. Pretty damn good. What's your name? Fred Turner, sir. Nice way. Fred Turner. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടം അവരെത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലേ ഞാൻ മൂഞ്ചും. എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാനിട്ടൊന്നും താല്പര്യമില്ല. സൈൻ ഓഫ് വീക്ക്മാൻ, അതെന്തൊക്കെയാണ് സൈൻ ഓഫ് വീക്ക്മാൻ? ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ബേറ്റ്സ് ഡെയിലി. സി ഫോർ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. Not disciplined. Cannot control emotions. Spends more money than what he makes. Yep. Amen. നല്ല. Oh, this photo 2010 is worth over 337 million today. Justin Bieber alone is worth 30 million in 2025. Sunday is worth 25 million today. Oh. Bellatron has built a fortune of 12 million. Ton. Zendaya.
ഇതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ കാണണ്ടേ? എനിക്ക് ഈ പേജ് എത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ പോവാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പറയൂല, എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടല്ലോ. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഡിവോഴ്സും പറയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കലാണോ എൻ്റെ പണി? സാധനയുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ വാൻ, 28 വയസ്സുള്ള ചങ്ങായി. 28 years old billionaire says all young professionals should learn this skill. അതെന്താണ് സ്കില്ല്? MIT dropout and a Alexander 128 says there is one key to get ahead in tech. One recommended that young people learn how to wipe code or allow AI to write code based on instructions in plain English. Wow, he said all teens should get up to speed with using this. Wow. Wipe coding. ഇനി അടുത്തവന്മാരുടെ നോക്കട്ടെ. ഇത് 4.6 million ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പേജാണ്. അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. The artist splices portraits of family members to show how strong family DNA is. നോക്കട്ടെ. Mom 59, son 33, son 17, mother 41. ഇപ്പോൾ സീന് sister 23, brother 22, father 77, son 45, brother 39, brother 37, son 23, father 54, mother 81, daughter 55. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, ആ ഒരു DNA വെച്ചത് വന്നേക്കുന്ന daily dose of fashion and art. ഇവിടെ Red Bull's നോക്കട്ടെ. Red Bull's iconic F1 collab with Star Wars. Red Bull Racing partnered with the Star Wars to promote Episode 3, Revenge of the Sith at the Monaco Grand Prix. The RP1 cars featured a custom Star Wars livery, and the pit crew swapped their usual gears for full Stormtrooper helmets during pit stops. Darth Vader and other characters filed the paddock, transforming the prestigious event into a sci-fi spectacle more than just a marketing stunt. The collaboration first Hollywood and Formula One in a way never seen before. It remains one of F1's most unforgettable promotions, perfectly reflecting Red Bull's creative genius and fearless approach to marketing. Red Bull. Oh, scene. ആ ഹെൽമെറ്റാണിത്. Red Bull 2005-ലാണ് റെഡ് ബുൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തത്. എനിക്ക് റെഡ് ബുള്ളിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അവർ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഓരോരോ പരിപാടി, അത് ഭയങ്കര സാഹസികത നിറഞ്ഞ അമ്മാതിരി പരിപാടി അമ്മാരുടെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കൊണ്ടാ നോക്കട്ടെ. റെഡ് ബുൾ 30 മിനിറ്റ് ആണല്ലോ. എൻ്റെ മോനെ, ഇതൊക്കെ കാണാം. ഇത് കിട്ടിയില്ല സാധനം. ഈ വീഡിയോ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ, ഇത് കിട്ടിയില്ല സാധനം. അറിയില്ല. അവിടെ ആ മോള് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ആകെ ഒരു ഇത്, എന്താ പറയാ, ആകെ ഒരു പറയാൻ പറ്റൂല, ആകെ ഒരു സീനാ. ചാട്
ആണില്ല. കമോൺ 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 കമോൺ. ബ്രസീലിലാണ്, ബ്രസീൽ. എന്റെ മോനെ, അമ്മ സീനത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോണം നടക്കുമ്പോഴാ. സ്കിൻ ഡൗൺ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. I am on top of the highest mountain in the world, and I'm going to descend alone. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ. എന്റെ മോനെ, കിടിലം പരസ്യം റെഡ് ബുളിന്റെ വക. ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇമാതിരി കിട്ടില്ല സാധനമാണ് ഇവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മോനെ, അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഐറ്റംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. എന്റെ അമ്മോ, പേടിയാവൂലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ? ഇതൊക്കെ ഒരു പാഷൻ പരിപാടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. എന്റെ മോനെ, Yeah, I'm good. Ow! Rock's hurt. Storch dropping in. He knows exactly what he needs to do to win this event. Starting off with the perfectly executed 360 drop. One of the best in the game at that move right there. Execution is one of those categories എന്റെ മോനെ, കാണാൻ തന്നെ വീഡിയോയി. അപ്പോഴാണ് ചെങ്ങായി ചെയ്യുന്നത്. reversing over to this unique section he has all to himself. A very technical step down and he's flipping it. Let's see if he can get the traction. Controlling speed so nicely into the berm. Aggressive through that berm. Oh, that's the jump that sent him over the cliff earlier in the week in practice. Gets over that one. Alright, coming into the business end of this run here. എന്റെ മോനെ, അമ്മ കഷ്ടപ്പാടാ, കഷ്ടപ്പാട്. Psychology of money, like this. Psychology of money, art of spending money more than future. ഓ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗൈസ് സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി. നമ്മുടെ അരവിന്ദ്, നമ്മുടെ ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അയ്യോ,
ഒരു നടനുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലൊരു നടനുണ്ട്, പുള്ളീൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അരവിന്ദ് സ്വാമി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പുള്ളീൻ്റെ പേര് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി വായിക്കണമെന്ന്. കാരണം പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3300 കോടി രൂപേൻ്റെ ഒരു കമ്പനി പുള്ളി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഐഫോൺ എണ്ണന്മാരാണല്ലോ, മിൽക്കി മച്ചയോ ആരുടെ മച്ച, എൻ്റെ മച്ച. പിന്നെ മംഗു മാംഗോയുടെ മംഗു. പിന്നെ ഡാഹോംപോ ടപ്പിയോക്കയോ ടപ്പിയോക്ക കപ്പ ടപ്പിയോക്ക. Apple isn't what they want. Berries x berries. Berries x berries. Berries. എന്തൊക്കെ 5 ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നോക്കട്ടെ. AI plus SEO content. Wow. AI powered marketing. Data literacy. Performance marketing. Marketing automation. അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സ്കില്ലുകൾ നല്ലൊരു ഇതിനു വേണ്ടി. നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ stop motion films, a little bit of animation, so kind of live action. And I just carried on making films as I grew up. I think really the only useful advice I ever got trying to figure out your way into the film business, the film industry, is to get yourself a script and hang on to it. It's that idea, that screenplay, that concept, whatever that's going to be, that's so important. And you have to stick to your guns. You have to find something that you can do that maybe other people couldn't do. And even if that seems different or doesn't fit into people's expectations, that's what's going to distinguish you if you can do it successfully. I'm a self-taught filmmaker, Christopher Nolan. The chamano, the iPhone Air combo case slaps it. Well, it also is that sky blue air look actually blue. Yep, actual blue. Sky blue. ആര് വിളിച്ചത്? Large listening of Oracle temporarily overtook Elon Musk as the world's richest man on September 10, 2025 after a massive surge in battery stock price. September, ഇത് ഒക്ടോബർ ആയില്ല ഗൈസ്. കാലമല്ല, ദിവസം പോയത്. Elon Musk has since claimed the top score. The rapid change shows how volatile this ranking can be, with the fortunes tied closely to daily stock market performance. ആ ഒരു ദിവസം പുള്ളിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 80 ബില്യൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പുള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോയത്. 80 ബില്യൺ ആ ഒരു സമയത്തെ. അപ്പം ഇത് ഏകദേശം $500 billion, അതായത് $500 ബില്യൺ വാലുവേഷൻ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. ആർക്കാണ്? നമ്മുടെ എലോൺ മസ്ക്. America's big tech wants your kid addicted to screen, but two German dads sit down and build a $1 billion toy empire by doing the exact opposite. The untold story of toys and the anti-Silicon Valley philosophy parents worldwide are embracing. അതെന്താണ് നോക്കട്ടെ. It started with a father's frustration. Patrick Fassbender was tired of scratch series, overstimulating his screams and tech, destroying his kids' imagination.
Oh, ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ആയിരുന്നു പുള്ളി. സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി അണ്ണൻ ഫിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കിയത്. 2013 പാറ്റക് ടീമിൻ്റെ മാർക്കസ് ടാഹലൻ ഡഷൽഡോർഫ് ജർമ്മനി. Their mission to reinvent kids entertainment without screens. സ്ക്രീൻസ് ഇല്ലാത്ത എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ദ ടോണി ബോക്സ്. എന്താണ് ഈ ടോണി ബോക്സ്? I solved screen-free cube that plays stories and songs when you place a trigger on top. No screen, no menus, no endless scrolling, just pure imagination. ജസ്റ്റ് പ്യൂർ ഇമാജിനേഷൻ. അതായത് മുകളിലൊരു സാധനം അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് വെച്ച് കളിക്കുക. വൈ ബിഗ് ടെക് പുഷ് ടു മോർ സ്ക്രീൻ ടൈം, ദീസ് ജർമൻസ് വിൽ ദ ഓപ്പോസിറ്റ്. ആപ്പിൾ ഹാഡ് ദ ഐപാഡ്, ഗൂഗിൾ ഹാഡ് യൂട്യൂബ് കിഡ്സ്, ടോണീസ് ഹാഡ് സൈലൻസ്, സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻസ്. വൗ. ആൻഡ് പാരൻസ് ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. നല്ല സമ്മാനം, നല്ല സമ്മാനം, നല്ല സ്റ്റോറീസ്. The rise of a movement. 2016 launched in Germany and Austria, expanded to the UK, Ireland. 2020 entered the US during lockdown there. At that time, when kids were glued to screen, Tony's offered freedom. Hundreds of pennies to collect. Hundreds of pennies to collect. Then came the breakthrough, creative ponies. Custom figurines that let families record up to 90 minutes of personal stories. 90 minutes. Oh. Bedtime tales from grandparents, messages from parents working day, songs from siblings nicely. It wasn't just a toy, it was an emotional lifeline. Emotional lifeline. During COVID, Tony's became a global phenomenon. While schools closed and screens dominated, Tony's gave kids independence and intimacy. Reconnected families without FaceTime. Families without FaceTime. Numbers behind the magic. Valued at 1.3 billion unicorn status. 21 quarterly growth. North America up to 40%. 450 million projected annual revenue. Expanded to 6 countries in 8 years. 6 വർഷം കൊണ്ട് 8 കൺട്രിയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു. നോട്ട് ബാഡ് ഫോർ 2 ഡാഡ്സ് ഫൈറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ. അതല്ല, ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവരെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റം. Tony's built the perfect ecosystem. Sell the Tony box once, sell collectible figures forever, and personalized content. Build emotional loyalty that lasts years. It's Apple's ecosystem without the manipulation. Oh. Without the Apple ആണോ ഇതിൻ്റെ mental health? Silicon Valley says, how can we capture more attention? Satyam. European inventors like Tony says, how can we enforce family life? Enhance family life. That's why parents trust Tony's. Oh, parents trust Tony's. It's human first innovation. My God. Today, Tony's has become part of family tools. Morning wake-up stories, robotic companies, bedtime magic. ഇതൊക്കെയായി ടോണീസ് മാറിയിരിക്കുന്ന ഗൈസ്. One parent described it first. It's like a screen-free Netflix for kids. Screen-free Netflix. But once they can actually control. They are controlling. Oh, Tony's didn't just build a toy. Yeah, they built a movement. ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. One that proves technology does not have to steal attention. It can restore imagination. Attention steal because innovation isn't just about disruption, it's about connection. Yes. Innovation is all about connection, guys. Innovation. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോണീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊന്നും സാധനം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ചിലപ്പോൾ അല്ല ആമസോൺ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വല്ലതും അവൈലബിൾ ആക്കും ഗൈസ്. ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ശുഭനിദ്ര നേരുന്നു. ശുഭനിദ്ര.